Okay, first you can give this way the heading properties of rational numbers, and below the three properties you write closure property, commutative property, associative property, and the side you can write the different operations. In case of that four operations, we can check addition, subtraction, multiplication, and division. Then we can write this way closure property, that is true in case of addition. That is true in case of addition. So you give true. The letter T denotes true and F denotes false. That way you think. Closure property in case of addition, that is true. In case of subtraction is also it is true, and in multiplication also we can say closure property is true. But in case of division, that is false. So closure property, that is true in three cases, but in one case that is false. Only in division that is false. Then we can take commutative property. Commutative property is true in addition, but in subtraction it is false, and in multiplication it is true, and in division it is false. So in two cases that is true, but in other two cases that is false. Now associative property, the same way as commutative property. Then in addition and multiplication, that is true. Okay. In addition and multiplication, that is true. But in subtraction and division, it is false. So you can do the same way in your notebook. Same way you can draw the now 8B Abhishek, you listen, you should create your ID as 8B roll number 2 എന്നുള്ളത് 02 എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം. Okay. So I think all of you completed the writing. Yes, miss. Okay, then you listen the absentees roll number 7A, roll number 1 and 17. And 8B, roll number 5 and 21. ആണല്ലോ. Okay, so you complete the writing, I think. So we can continue. These are the main properties of rational numbers. There is one more property, that is distributive property. Okay, we will study later. കഴിഞ്ഞോ? എല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ? Yes, miss. Yes, miss. Okay, so listen. Now after these properties we can do some problems. So in your textbook, all of you please take your textbook. Then page number 9 you take. Page number 9. The first example question, example 1.
All of you see that question? Yes, miss. Okay. So Is it page number 9? yes, page number 9, example 1. So copy that question to your notebook. You can give the heading examples, that way one heading, or example 1 you can write, and after you write the question. Find 3 by 7 plus minus 6 by 11 3 by 7 plus minus 6 by 11 plus minus 8 by 21 plus 5 by 22. Now it is the question. Here we can see 4 rational numbers. How can we add these rational numbers? How can we add these rational numbers? Miss, Miss, do we want to put that last three numbers in brackets? No need of giving in brackets. This with associative property. Yes, one LCM. Okay. Here 3 by 7 plus negative 6 by 11 plus negative 8 by 21 plus 5 by 22. Okay. By. If you add the rational numbers in same order, that is not that much easy. But there is one easy method for adding. What is that? First, you want to find We can group. LCM. Okay, we can group the rationals. Which are the rationals we can take together? 3 by 7 and minus 3 by 7 Okay, that's good. 3 by 7 and minus 8 by 10, 8 by 21 we can take in together, because there 7 and 21 for taking the LCM and doing that is easy. Okay, then next rational numbers negative 6 and 11 and 5 by 22. There also 11 and 22. 11 is factor of 22, so for taking the LCM that is simple. So first of all you can group the rational numbers in that order. So for that you can form two brackets. In first bracket we can group okay, I will present the board, then that will be some more easy. I can't see the presentation. Okay, now 1 minute, now you can see the board. Page number 92 and to write. Example 1. 3 by 7 plus negative 8 by 21. That too you can keep it in a bracket. So first you open one bracket and 3 by 7 plus negative 8 by 21. You should keep it in a bracket. Now I think everyone can see the board. Kannille? Yes, miss. Negative 6 by 11 and 5 by 22 you keep it in another bracket. So this way we can group the rationals by using our associative property. Then here in first bracket 3 by 7 plus negative 8 by 21. There the denominators are 7 and 21. Okay, so what is the LCM of 7 and 21?
21 because 7 is factor of 21, so the bigger number 21 will be the LCM. So we can change this 7 as 21 by multiplying with 3. So the numerator and denominator of the first rational we can multiply with 3. That way we can write. Okay, you can use one pencil or otherwise any other color pen for writing this way. നിങ്ങൾ റൈറ്റിൽ പോയി ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷനൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം. The same way in second bracket we can see 11 and 22. What is LCM of 11 and 22? 22. 22. So 11 is factor of 22. So 22 is the LCM. There we multiply this 11 നമുക്ക് 22 ആണ്. So we multiply with 2. So the numerator negative 6 also multiply with 2. So this way we can rewrite. Okay. Then we can continue. Then here 3 into 3, 9 by 21 plus negative 8 by 21. That is the first bracket. So the same way you keep it in brackets. And in second bracket, minus 6 times 2, negative 12. Positive and negative multiplying, we have negative. So negative 12 by 22 plus 5 by 22. നമ്മളുടെ എയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുമായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡു ദ കാൽക്കുലേഷൻ. ഹിയർ 9 plus negative 8, that is 1 by 21. Positive and negative, so we subtract and give the sign of bigger number. So 1 by 21. Negative 12 and 5, they are also same, a different sign. So we subtract 12 and 5, 7. Negative 7 by 22. Okay, ഇനി വീണ്ടും 21 and 22 ആണ്. There is no common factor, so we can take LCM by, എങ്ങനെ LCM ചെയ്യും? Multiply. Okay, so by multiplying this 21 and 22 we can find LCM. Okay, what is LCM of 21 and 22? By multiplying that, all of you multiply 21 and 22, you multiply, that is 462. 460. Okay, 462 ആണ് 21 ഉം 22 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ അപ്പോൾ ഈ 21നെ നമുക്ക് 462 ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 22 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. Here we can multiply with 22. So numerator also multiply with the same 22. All of you copy the same way to your notebook. Then ഈ 22നെ നമുക്ക് 462 ആക്കണമെങ്കിൽ 22 ഉം 21 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് 462. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 21 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് മാറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. Then we can write 1 into 22, that is 22 by 462 എന്ന് ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ആകും. 22 by 462. അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ -7 into 21, that is 21 into 7. 2 7s 14. So negative 100 and negative ആണ്, because പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. So negative 147 by 462. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് കോളം യൂസ് ചെയ്യാതെ മൈൻഡിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡു ദ സെയിം വേ. നൗ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പം 1 പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് 1 നെഗറ്റീവ്. സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Subtract and give the sign of bigger number. So for 147 and 22 you subtract. What is that? Negative 125. 125. Okay. Here 125. 147 minus 122 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 125. വലിയ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് negative 125 divided by 462. Now in my board there is no space, so I am writing this way. So the last answer is minus 125 divided by 462. There is no other common factors for these two numbers, so we can keep the answer as the same way. It is the last answer. Negative 125 plus 462. All of you clear? Do you have any doubts? Anyone? No, miss. Can you say that third method once more? Third step.
Yes, miss. Okay. Here you listen. Now here 7 and here 21. So what is LCM of 7 and 21? 7 and 21. LCM. 7 is factor of 21. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു LCM കാണുമ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും LCM. അല്ലേ? 7 and 21 there 7 is factor of 21 അല്ലെങ്കിൽ 21 7ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് 21 ആയിരിക്കും LCM. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് 7ഉം ഒന്ന് 21 ആണ്. 21നെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം. പക്ഷേ ഈ 7നെ നമുക്ക് 21 ആക്കണം. How can we change 7 as 21? By multiplying with 3. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഓൾസോ വി മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 3. അപ്പോൾ അവിടെ 3 × 3 9/21 എന്നാവും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ. ഓക്കെ. ഇത് -8/21 അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു. ബിക്കോസ് ദർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 21 ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ. Okay, miss. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 11ഉം 22ഉം എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ 11ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് 22. അതുകൊണ്ട് LCM എന്ന് പറയുന്നത് ആ 22 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 11നെ നമുക്ക് 22 ആകാൻ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ദ സെയിം 2 വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ ന്യൂമറേറ്റർ. അവിടെ -12/22 എന്നായി. ഓക്കെ. ഇനി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൂടെ വരുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1ഉം ഇവിടെ -7ഉം ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മളുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 21ഉം 22 ആണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ LCM കാണണം. അതിൻ്റെ രണ്ടിനും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് LCM കാണാൻ വേണ്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ. കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ LCM ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ 21ഉം 22ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 462 വന്നു. 21നെ 22 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 462 വരും. അപ്പോൾ ആ 22 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ 21 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 22ഉം -147ഉം വന്നു. അവിടെയും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ കൊടുത്തു. സോ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് -125/462. All of you clear? Yes, miss. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കണത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 7ഉം 11ഉം 21ഉം 22ഉം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള LCM ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഈസി. ഐ തിങ്ക് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആസ് ദാറ്റ് വേ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. 7, 11, 21, 22 എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ LCM നോക്കി. അപ്പോൾ 462 കിട്ടി. എന്നിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. ദെൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സം മോർ ഈസി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു ക്യാൻ ഫോളോ ദിസ് മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. Okay. Now we can move to the next. Miss, in the next page, there is the solution that we do this. The same method. Okay. അപ്പോൾ അവിടെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. Okay, now we can move to the second example. So all of you listen, the second example. There, find minus, you can copy the question to your notebook. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യണ ഓരോ പ്രോബ്ലവും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ച് നോക്കണം. റഫ് ബുക്കിനകത്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന്. -4/5 പ്ലസ് ടൈംസ് ഇൻറ്റു -4/5 ഇൻറ്റു 3/7 ഇൻറ്റു 15/16 ഇൻറ്റു -14/9. Okay, there we can use commutative property. By commutative property we can change the order of the multiplication. Okay, so all of you copy that question first. എല്ലാവരുടെയും നോട്ടിൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച അത്രയും നോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. So first one minus example 2. -4/5 into 3/7 into 15/16 15. This into -14/9 we have to put in bracket. No, the same way you write, no problem. -14/9. ആ -14 എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. നമ്പറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ
ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. ഈ ഇൻറ്റുവിൻ്റെ നേരെ മൈനസ് ഇടാതിരുന്നാൽ മതി. ഈ നമ്പറിൻ്റെ സൈനാണ് ആ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്. അതൊന്ന് മുകളിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. സോ -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് LCM ഒന്നും എടുക്കണ്ട. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെപ്പറേറ്റ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ സം ഈസി മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, by grouping these two together, -4/5 ഉം 15/16 കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ നമുക്കൊരു എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാകണം. ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ഒരു 4 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 16 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ. യു നോ ദ ക്യാൻസലേഷൻ മെത്തേഡ്? ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഐ വിൽ സേ. എല്ലാവരും 7th കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 8th വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 and 16 വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആകാം. അതുപോലെ അടുത്തത് 7. ഹിയർ വി ക്യാൻ സി 1 7 ആൻഡ് ഹിയർ ദ 14. അപ്പോഴും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് വേ. ദാറ്റ് മീൻസ് we order the change, commutative property or associative property. Anyway we can write. So we can group this way. Minus, below you give equal symbol, -4/5 into 15/16. തേർഡ് റാഷണൽ എടുത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആക്കി. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് റാഷനും കൂടെ ഒന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ തേർഡ് സെക്കൻഡ് ആകും, ഈ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആകും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 3/7 ഇൻറ്റു -14/9. ദിസ് വേ വി ക്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. യു റൈറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആദ്യം ഒന്ന് ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റീവ്. Two properties we can group use in a step. Miss, Yes. is that negative 4/5 will? Yes. Okay, very good. Negative. She only listened that. Okay, ഇവിടെ -4/5. നെഗറ്റീവ് ഒന്നും നമുക്ക് കളയാൻ പാടില്ല, സൈനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടണം. -4/5 and 15/16. Okay. Now anyone have doubt in this cancellation method? You listen very carefully. ഓക്കെ, ഇതിനെ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഡിവൈഡ് ചെയ്യണതിലുമൊക്കെ ഈസി ആക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ബൈ ക്യാൻസലേഷൻ മെത്തേഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ മെത്തേഡ്? യു ലിസൺ. ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ക്യാൻ യു ഡിവൈഡ് ബൈ എനി ഓഫ് ദി കോമൺ ഫാക്ടർ. ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി കോമൺ ഫാക്ടർ ഫോർ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ യു ചെക്ക്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ഇവിടെ ഒരു 4 ഉണ്ട്, ഹിയർ 116. ഓക്കെ, ബൈ 4 വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ്. 4നെയും 16നെയും നമുക്ക് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. So you listen, we divide this 4, ഈ 4നെ നമ്മൾ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ 1 ആകും. ദാറ്റ് ഈസ് -1 എന്നാകും. -4നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് വിൽ ബി -1. This 16 we divide with 4. 16 divided by 4, what is that? 4. Okay, 16/4. Or how many 4s are 16? That way you check. 4ന്റെ ടേബിൾ ചെല്ലുമ്പം 4 times 4 ആണ് 16. So that 4 we can write here. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഹിയർ വി ക്യാൻ സി 5 ആൻഡ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു 5ഉം ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു 15ഉം ഉണ്ട്. ഈ 5 and 15 ഓൾസോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദ സെയിം വേ. ബൈ 5 വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ്. 5നെ നമുക്ക് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, 15നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ഈ 5നെ നമ്മൾ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഹിയർ വി ഹാവ് 1 ബിക്കോസ് 1 5 ആണ് 5. 15നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 3. Okay, this way you write. Okay, by pencil you can cut and write this way. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കളർ പെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് you can do the same way. Then you listen. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഇവിടെ ഒരു -1ഉം ന്യൂമറേറ്ററിൽ -1 and 3. So multiply -1 times 3, that is -3. ഈ -1ഉം 3ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ -3. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ this 1 and 4 we multiply, that is 4. So first 2 rationals multiply ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ -3/4 എന്ന് വന്നു. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. In second bracket, first you listen.
This 3 and 9 we can cancel with the 3. 3 കൊണ്ട് divide ചെയ്യാം. 3 divided by 3 is 1. 9 divided by 3 is 3. The same way, the next two numbers 7 and negative 14 we can cancel with the 7. Cancel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ division, that's only. We divide this 7 by 7, that is 1, and 14 divided by 7, that is 2. So ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് -2 എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. ആ നെഗറ്റീവ് കളയരുത്, -2. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷനെ അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു -2 -2, then 1 time 3 3. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക, വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇനിയും വീണ്ടും ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ 3, ഡിനോമിനേറ്ററും 3. അപ്പോൾ വീണ്ടും 3 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. -3യെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -1, ആൻഡ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3, ദാറ്റ് ഈസ് 1. അതുപോലെ ദീസ് 2 and 4, these 2 and 4 we can cancel. ഈ 4നെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2, ആൻഡ് this -2നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -1. 2 divided by 2 is 1. There is one negative symbol, so negative. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എഴുതാൻ സമയമായി. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇനി വേറെ ക്യാൻസലേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സോ വി മൾട്ടിപ്ലൈ -1 ആൻഡ് -1 ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് +1. പോസിറ്റീവ് 1 വരും, 3 അല്ല. ഇവിടെ 2 and here 1. 2 into 1, that is 2. So last answer is 1/2. 1/2 is the last answer. Okay, അപ്പോൾ cancellation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we divide the numerator and denominator with a same number. If there is any common factor for numerator and denominator, by using that number we can divide. That's only. That is known as cancellation. അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം. Miss, it is answer negative 1/2. No, because here -1. ഇവിടെ -1 ആണ്, ഇവിടെയും -1 ആണ്. നെഗറ്റീവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ is it negative or positive? Positive. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ by multiplying two negatives we have positive. So positive 1/2. I think all of you got it. മനസ്സിലായോ? Yes, miss. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്തതിനകത്ത് ഇനിയും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ ലീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം യു വെയിറ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക് വൺസ് മോർ. ഐ വിൽ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, I will say once more after the class. Okay, so you wait. Now we can move to the next one. Here two examples we complete. Okay, so now we can study some more. After that only we can do the exercise. So you know what is additive identity and multiplicative identity? In case Yes, miss. okay. Okay, what is additive identity? 0. Why 0. why 0 is known as additive identity? Because when we add any number of 0, we will get that number itself. Get that number itself. Okay, if we add 0 with a whole number, the answer is a whole number. If we add 0 with an integer, the answer will be that integer itself. The same way, if we add 0 with any rational number, the answer is the same rational number. So we can call 0 as the additive identity. Okay, so below you give the heading additive identity. Additive identity. Then give a hyphen and give 0. Additive identity. Additive identity. Then give a hyphen. Miss, after this writing. Give a hyphen and write 0. 0 in spelling. 0 on the spelling il thanne ezhudha. Is DRO. Additive identity. Then zero. Then below you can write
0 is called, in your textbook you can see the same sentence. Page number 11, you check in italics that is given. 0 is called the additive identity for rational numbers. The second paragraph. 0 is called the additive identity for rational numbers. For 0 is Miss, second line also. no, only one sentence. 0 is called the identity for addition of rational numbers. 0 is called the additive identity of rational numbers. Below you write a plus 0. A എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നമ്പർ ആണെങ്കിലും a plus 0 is equal to 0 plus a, that is equal to a. എയുടെ കൂടെ 0 ആഡ് ചെയ്താലും 0 plus a ചെയ്താലും your answer will be the same a. So we can say 0 is additive identity. Then can you say what is multiplicative identity? 1. 1. Because When we multiply with 1, we will get the same number. yes. So here you can write one example also. Example 5 plus 0 is 5. If I add a negative 10 plus നമുക്ക് റാഷണൽ എഴുതാം. നെഗറ്റീവ് 10/11 എന്ന് എഴുതിക്കോ. നെഗറ്റീവ് 10/11 plus 0, that is also the same negative 10/11. Okay, 5 എന്ന് പറഞ്ഞതും that is also a rational because 5 means 5/1. That is also of the form of p/q. So here this 0 is known as additive identity. Just below you write multiplicative identity. Below you write multiplicative identity. Then below you write 1 is called multiplicative identity of rational numbers. 1 is called multiplicative identity for rational numbers. 1 is called multiplicative identity for rational numbers. That is a into 1 is equal to 1 into a is equal to a. A into 1 is equal to 1 into a is equal to a. Example -5/6, that is a rational. A ക്ക് പകരം നമ്മൾ -5/6 എടുത്തു. We multiply that with the 1, we have the same -5/6. -5/6 into 1 is -5/6. So this 1 is known as multiplicative identity. 1 കൊണ്ട് ഏതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും. Okay. Then you can write negative of a number. Negative of a number. Miss, is that a heading? Next heading. Negative of a number. Negative of a number. Below you write negative of a number is known as additive inverse of that number. Additive inverse of that number. Negative of a number is known as additive inverse of that number. Additive inverse of that number. Below you write negative a is
Negative A is additive inverse of positive A. Negative A is additive inverse of positive A. Negative A is additive inverse of positive A. Then can you say what is the sum of one rational or otherwise one number and their additive inverse? 5 additive inverse is minus 2. What is sum of one rational and their additive inverse? What do you think? 0. 0. 0. Because A plus negative A is 0. Below you can write A plus negative A is 0. That is A plus negative A is 0. Then you write as an example additive inverse of negative 3 by 5. Additive inverse of negative 3 by 5 is എന്തായിരിക്കും? Positive 3 by 5. Okay, very good. Positive 3 by 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. പോസിറ്റീവ് 3 by 5 ആണ് തരണമെങ്കിൽ ദ ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് 3 by 5 ഈസ് negative 3 by 5. Negative 3 by 5. That's only. Okay. Additive inverse means just reverse the sign of that. Okay. Then below you write one more heading. Now we write negative of a number. Then you can write the next heading reciprocal of a number. Reciprocal of a number. After that we can wind up the class. Reciprocal of a number. Reciprocal of a number. Below you can write multiplicative inverse of a number is known as multiplicative. One more time. Multiplicative. Then in case of additive inverse, how do you start the sentence? You please say negative of a number is known as additive inverse. എന്നാണോ നിങ്ങൾ എഴുതിയത്? Negative of a number is known as additive inverse. Okay. So the same way here we can write reciprocal of a number. That way you write reciprocal of a number is known as multiplicative inverse of that number. Reciprocal of a number is known as multiplicative inverse of that number. Reciprocal of a number is known as multiplicative inverse of that number. Then below you write multiplicative inverse of A by B. Multiplicative inverse of A by B is, can you say what is the answer? Multiplicative. B by A. Okay, B by A. B by A. Very good. Multiplicative inverse of, yes. Multiplicative inverse of A by B is B by A. അതായത് അതിൻ്റെ reciprocal. Reciprocal means we can change the numerator and denominator, interchange the numerator and denominator, or flip the numerator and denominator, or we write the numerator and change the numerator and denominator as upside down. Okay. താഴെയുള്ളതിനെ the B യെ നമ്മൾ numerator ആക്കി മാറ്റും, A യെ denominator ആക്കി മാറ്റും. Okay, so it is multiplicative inverse. So you can write one or two examples. Write multiplicative inverse of the following.
One sentence you write. Write multiplicative inverse of the following. And the first one, 1 by 5 or negative 1 by 5 you can give. Multiplicative inverse of the following. Then first you write negative 1 by 5. Negative 1 by 5. What will be the answer? Negative 5 by 1. Okay. Negative 5 by 1. Negative sign മുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി. സൈൻ മാറില്ല. ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് സൈൻ മാറുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ സൈൻ മാറില്ല. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചോ. ഈ 1 by 5 മാത്രം നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, 1 by 5 ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 by 1. സോ നെഗറ്റീവ് 5 by 1. ഓർ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് 5 എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 1 ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ, 3 by negative 5. 3 by negative 5. Then actually this 3 by negative 5. 5 by negative 3. Okay, we can listen 1 minute. 3 by negative 5, that is actually negative 3 by 5. Okay, standard form of 3 by negative 5 എന്ന് പറഞ്ഞത് negative 3 by 5 ആണ്. ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സൈനിനെ നമുക്ക് ഓക്കെ ജോൺ ജെബി ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. 3 by negative 5 നമുക്ക് negative 3 by 5 എന്ന് എഴുതാം. ബിക്കോസ് ഈ സൈൻ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാലും ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഒരു നമ്പറിനെ പോസിറ്റീവിനെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നെഗറ്റീവ് 3 by 5 എന്ന് ഫസ്റ്റ് യു തിങ്ക്. സോ ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് negative 5 by 3. Okay, negative 5 by 3. Okay, then next one more question you write. Negative 10. Negative 10. What will be the multiplicative inverse of negative 10? Negative 1 by 10. Okay, negative 1 by 10. Okay, negative sign എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ negative 1 by 10. Okay, so I think all of you clear that multiplicative inverse and additive inverse. So the same way you can see some more questions you can do. So example 3 you can copy to your notebook. Write the additive inverse of the following. Example 3 നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യണം നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട്. Then you can do some homeworks from your exercise question. Listen, exercise 1.1, question number 2 and question number 4. Main question numbers. അതിനകത്ത് കുറേ subdivisions കാണാം. അപ്പം exercise 1.1 all of you note it. ഒന്നുകിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സസൈസിൻ്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ്. എക്സസൈസ് 1.1 main question number 2. You circle that question number. That means that is a main question. Main question number 2 and 4. Okay, main question number 2 will 5 options ഉണ്ട്. Main question number 4 6 options ഉണ്ട്. So that all options also. You complete. Page number you check exercise. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേജ് അത് തന്നെയല്ലേ? Page number 14. Page number 14. Okay. You said to do one example now, that is page number 13, example 3. Yes. Page number 14, exercise question number, exercise 1.1. Their main question number 2 and 4. All of you do that to us homework.